Hello. Good morning to all. I am English right earned. Grammar, it is easy. So, English is a language. It's a very interesting and very easiest language consisting of rules, particularly grammar. Now, let me see about the topic in English in the part of grammar as auxiliaries. Auxiliaries may be also referred as models. These part consisting of both the languages. It will be in Tamil, தமிழிலும் இருக்கும் ஆங்கிலத்திலையும் இருக்கும் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Okay. Now let me discuss about what is called an auxiliary, how it is used in the part of grammar, and how the words have been framed for the usage of this grammar part called auxiliary. The auxiliaries can be referred as models also. The auxiliaries நம்ம என்னென்ன இன்னொரு பேர் கூட நம்ம கூப்பிடலாம் as models. So now let me see about what are the things called an auxiliary. Auxiliaries are called as helping verbs. Auxiliaries are known as helping verbs. What is called a verb then? It is an action words. Action words are called as verbs. Action words are called as verbs means, so what are the action words? For example, in Tamil, you can say reading or writing, talking. These all the things are action words. வினை சொற்கள் தமிழ் என்ன சொல்கிறாங்க வினை சொற்கள் இதற்கு கூட்டுவாக வருவது இதற்கு சேர்ந்து வருவது நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்சிலரிஸ். அது இன்னொரு பேர் கூட என்ன வச்சுருக்கிறாங்க ஷார்ட்டாக மாடல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. என்னவா இருக்கும் ஷார்ட் டேர்ம் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஒரு சின்ன சின்ன வார்த்தை 2 எழுத்துக்கள் 3 எழுத்துக்கள் கொண்ட ஒரு சிறிய வார்த்தை வினை சொற்களுடைய வார்த்தைகள் வருவது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ். அதுக்கு தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் அதற்கு பேர் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். நவ் லெட் வி see auxiliaries. Okay, good. Auxiliaries there are two. So primary auxiliaries, and it can be also referred as model auxiliaries. Okay, இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா so it is also referred as defective verbs. These verbs also may be called as defective verbs. Why? defectனா தவறான வார்த்தைகள் கிடையாது. It can be used. ஓகே மெயின் வேர்புகளுக்கு துணையாக வருவது தான் என்னது ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ். அந்த வார்த்தைகளை பார்த்தீங்கன்னா மிக சிம்பிளாக இருக்கும், சின்ன சின்ன எழுத்துக்கள் கொண்டதாக இருக்கும். இட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் அ ஷார்ட் டேர்ம் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் சி பி how many letters are there? 2. So where you want to use the be, how it is going to help for this main verb, let me see it in the next. So these all the words are called auxiliary words. What are they? Let me see. Be, have, do, can, in negative concept could, shall, should, may, might, will, would, might, must, out, used, need, dare. Okay, to, and total nearly how many? It may be consisting of 18 words. Okay, so total there are these types of words. It are called as defective verbs. Now let me see the next one. And these defective verbs also called anomalous or special verbs. What? This is a special verbs. A different type of verbs. For example, verbs you already know. Action words. What we are talking, speaking, writing, dancing, jumping. These all the things are called what? Verbs. In these type of verbs are called special verbs. That is called auxiliaries. Now let me see how these are going to use it. இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி அப்படி. For example, verbs. Verbs are called as what? Comes before the subject in a question. Yes, verb எப்போ வரும் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடி வரும். It will comes before a subject. For example, can you swim? Can அப்படிங்கிறது ஒரு verb. எந்த verb இது? auxiliary verb. ஓகே can youங்கிறது என்ன subject. ஓகே ஸோ can you swim அப்போ canங்கிறது என்ன ஒரு auxiliary verb. அடுத்தது பாருங்கள் can you read
எஸ், யூங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்ட், ரீடுங்கிறது ஒரு வேர்ப். அப்போ அந்த வேர்புக்கு பக்கத்தாலேயே okay, before a subject, it helps for the main verb. So can you read? Which is a main verb here? The read is the main verb. Okay, and for that in front there is a subject called you. Okay, so it helps for the main verb as what? Can. So this can is a short type of verb. It is a small. How many letters are there? 3 letters are there. So for a main verb, it helps. It comes in front of the subject. So that is called what? Auxiliary verb. Now let me see all the things. What are the things present in it? Not. Combined with NT, negative. Yeah, this may be consisting of negative also there. Example, is plus not, is not. Have plus not, have not. Must plus not, must not. Is all the things are what? Auxiliary. How can you find it is an auxiliary? This is, is, you want to add not. So is an auxiliary. It is a short form of verb. What verb? Helping verb. Is a verb is there, have is also there, must is also there. So these all the things are called short form of verb is called what? Auxiliary. And if you add this negative, so automatically it will become is plus not, is not. So in this also this auxiliary verb can be used. For example, you can see all the things can, could. These all the things are called modal auxiliaries or models. So these entire things we may be also call them as what? Defective verbs, but it is not a defective one. It is a using one. நாம் இது நல்ல வகையாக நாம் defective என்னென்ன தவறான, அதனால் தவறாக கிடையாது, ஆனால் இதை வேறு விதத்தில் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு. அடுத்தது என்ன பார்க்கலாம் பாருங்க. So in this chapter we are going to see one by one. B. For example, B is a two letter. It is an auxiliary what? Verb. இது எந்த இடத்துல பயன்படுத்தலாம்? ஓகே, used in the past tense with present perfect infinitive but not carried out. What do you understand? Past tense with perfect infinitive not carried out. முழுமையாக past tenseல இறந்த காலத்தின் நிகழ்வுகளை perfect infinitive, அதனுடைய continue of infinitive. It is not a finite one, it is an infinite. May consider. So that is what? For example, we ought to be married next month. Good idea example. We ought to be. நடக்கும், நடக்காமலும் இருக்கலாம். அப்போ may be. So that is what? We ought to be. ஒரு சந்தேகம், ஒரு என்ன சொல்லலாம். So we ought maybe to be married next month, maybe. Okay, there are possibility. So that is what? It's a perfect infinitive but not carried out. நடக்கும், be, அந்த beங்கிறனுடைய வார்த்தையே அதன் to be or not to be. ஷேக்ஸ்பியர் சொன்ன வார்த்தைகள் மாதிரி to be or not to be. நடக்கும், இருக்கும், ஆனால் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த பி. இந்த பிங்கிற வார்த்தையினுடைய பவரே அதுதான். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் ஹேவ். இது எல்லாமே நாம் என்ன பார்க்குறோம்? இப்போ பி பார்த்தாச்சு. அடுத்த வார்த்தை என்ன? இந்த ஹேவ்ங்கிற ஆக்சிலரி வேர்டு எதுக்கு பயன்படுத்தலாம்? used with infinity to indicate obligation. ஒன்றை என்ன பெறுவதற்காக என்ன போடுறாங்க? I have to be there before 5 o'clock. Yes, I have to be. நான் அங்கே 5 மணிக்கு அங்கே இருக்க வேண்டும். அது என்ன? ஒரு கேட்பது, ஒரு வேண்டுதல். அடுத்தது பாருங்கள். Have you get up early morning today? Yes, நீ காலையில் நேரத்தில் எழுந்தாயா? ஓகே, have. I want to get up. I have this. அப்போ ஒரு நீடு, ஒரு ரெக்வெஸ்ட், ஒரு ஆப்ளிகேஷன். அப்போ ஹாவ் அப்படிங்கிற இந்த ஆக்சிலரி வேர்ப் எது? ஹாவ் அப்படின்னாலே ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்தது என்ன வார்த்தை? டூ. இது பாருங்கள். யூஸ் டு ஃபார்ம் நெகட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் ஆர் வாட்? த ப்ரெசன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹீ டஸ் நாட் ஒர்க், ஹீ டிட் நாட் ஒர்க். ஓகே, நெகட்டிவ்லேயும் வரும், இந்த இதுலேயும் வார்த்தைகளையும் ஒரு டிட் நாட் ஒர்க் அப்படிங்கிற. அண்ட் ரெப்ளீசன் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஆர்டினரி. ரெப்ளீசன் what? Recollecting all this previous ordinary word. For example, do you know this? உனக்கு தெரியுமா? Emphasizing and affirmative nature. Emphasize and affirmative nature. Do you look pale beauty? Yes, it is called an emphasizing and affirmative nature, telling about the what? The reality. உண்மையை சொல்லுவது. To emphasize அப்படின்னா அதிகமாக அதை பற்றி சொல்லுவது.
ஓகே, அதுதான். டூ யூ லுக் பேல்? எஸ். மேக்ஸ் அ ரெக்வஸ்ட் ஆர் இன்விடேஷன். ரெக்வஸ்ட் என்ன? அழைப்பது. ரெக்வஸ்ட்டு அண்ட் இன்விடேஷன், அன்பாக அழைப்பது, தயவு கூர்ந்து அழைப்பது, அதான் ரெக்வஸ்ட். அதுக்கு நாம் இந்த டூவை நாம் பயன்படுத்தலாம். டு பி குவைட், உங்களால் என்ன அமைதியாக இருக்க முடியுமா? இட் இஸ் அ ரெக்வஸ்ட். ஆனால் இட் இஸ் நாட் அ கமாண்ட், இட் இஸ் அ ரெக்வஸ்ட். டூ பி குவைட் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெக்வஸ்ட். அப்போ டூ இதுக்கு பயன்படுத்தலாம். அடுத்தது என்ன? கேன், குட், மே, மைட் அங்கிற வார்த்தை. கேன், குட், மே, மைட் இது இதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பாருங்கள். யூஸ் டு எக்ஸப்ட் எபிலிட்டி ஆர் கெப்பாசிட்டி. யூஸ் டு எக்ஸ்பெக்ட் எபிலிட்டி அண்ட் கெப்பாசிட்டி. எக்ஸாம்பிள், கேன் யூ ஹெல்ப் மீ? உன்னால் எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா? யூஸ் டு எக்ஸப்ட் அபிலிட்டி. எபிலிட்டின்னா பவர் அண்ட் யுவர் கெப்பாசிட்டி. அப்போ கேன் அப்படின்னாலே உன்னால் முடியுமா, ஒரு வாட், ஒரு எபிலிட்டி அண்ட் இட்ஸ் கெப்பாசிட்டி. ஹீ கேன் வாட், ஹீ கேன், அவனால் முடியும், தன்னால் முடியும். அப்படி ஒரு கேன் அப்படிங்கிற வார்த்தை போட்டாலே அதனுடைய மீனிங் என்ன? அதை எதை குறிக்கின்றது என்றால் நம்மளுடைய அபிலிட்டியை குறிக்கும். நம்மால் முடியுமா, நாம் செய்கின்ற வினை, அந்த வினை நம்மால் முடியுமா, முடியும். ஐ கேன், ஐ மேனா, ஐ கேன், ஹீ கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஹீ கேன் டூ இட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு தான் ஹீ கேன் வாட் அப்படின்னு நாம் செய்கின்ற வினையினுடைய முடியும் தன்மையை சொல்லுவது. அடுத்தது பாருங்கள், மே வந்துடுச்சு. ஓகே, யூஸ் டெக்ஸ் வித் பர்மிஷன். மே அப்படிங்கிற வார்த்தையினுடைய மீனிங் என்ன? பர்மிஷன். ஐ மே கம், மே ஐ கம் இன் சார். நீ கிளாஸ்லேருந்து உள்ளே வரும்போது சொல்லுவீங்க, மே ஐ கம் இன் சார். ஸோ தட் இஸ் வாட் பர்மிஷன், கெட்டிங் பர்மிஷன். யூ மே கேன் கோ நவ். அண்ட் நெக்ஸ்ட், யூஸ் டு எக்ஸ்பெக்ட் பாசிபிலிட்டி, நெகட்டிவ், இன்ட்ராவிட்டி, இதுக்கெல்லாம் நம்ம இந்த இதுக்கெல்லாம் we can use it out. For example, can this be true? Can this be true? Is it true? It cannot be true. You can use it for this also. The next one, could. Used to past equivalent of can, may. Yeah. Could to be used as past. ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன், can, could, may, might. So you can use it as negative for past also. Used to past equivalent to can. It is an equivalent to can. So he could swim. அவனால் முடியும். Could, he could swim. It's a past equivalent. Then might. Used to express a degree of what? Dissatisfaction or if it is a dissatisfaction. You might pay little attention. Yeah, you want, it is a request. Of course it is a request. But what? Consisting of dissatisfaction, reapproach. You might. So might அப்படின்னாலே it is having certain what? Certain dissatisfaction, degree of dissatisfaction அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு நெகட்டிவ் கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த திங், மைட். அடுத்தது பாருங்கள், ஷால், ஷுட், வில், வுட். இது எந்தெந்த இடத்துல பயன்படும், வேர் என்றால் வி கேன் யூஸ் இட் ஆஃப். லெட் வி சி. Used shall in the first person and will in the second and the third person to express future. Yeah, will up, when you telling about this will, what you are going to refer, it is refers about the future. So how we are can using the word, the shall and should and all. Now let me see. I shall be 20 next birthday. Express, command, promise and threat. He shall not enter my house. It is a command. He shall not enter my house, command. அதுக்கு முன்னாடி express, command, promise. So this is all the things. And you shall take a holiday tomorrow. It is a promise. You can take a holiday tomorrow. You shall be punished for this work. Yeah, you shall be punished for this work. It is a threat. Threat என்ன? பயமுறுத்தல். You will be punished. Okay, இந்த வேலை செய்ததற்காக உங்களுக்கு நாம் punish. So that is called a threat. Okay, now let me see about the next, will. It is a future one. Used to express violation, characters, assumption, request. இந்த இதுக்கெல்லாம் நாம் இது படிப்போம். வில் அப்படின்னால இதையெல்லாம் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் தீஸ் கேரக்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எக்ஸ்பிரஸ் ஓலியேஷன், கேரக்டரிஸ்டிக், அசம்ஷன் அண்ட் ரெக்வஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ கேன் சி the example is given as follows. I will carry your books. It is ovulation. I will carry your books. He is what? He is telling about all the things. I will carry. Yeah, your books that I can carry. He is telling like that. He will talk nothing about nothing. It is a characters. He is talking about nothing. எதை பற்றியும் அது அவனுடைய character. And this will be book you want. Assumption. It is an assumption. Will indicates invitation to request. It is invitation to request. You can use it out. Will you have tea? Will you have tea? It is what? It is a request. Will you have tea? Okay, so will we have it? Then should. We should to all persons to express duty or obligation. It is an express or obligation. It is a duty. They should do it. So, for example, we should obey the law. Used as submission also, supposition also. If
it should rain, they will not come. Yeah, these are the examples where you can use the should. Should is an what? Express duty or obligation. It is a request. Of course, it is not a request, it is a command. You should do it. You should be keep quiet. For example, these are the things. Should. Next, must out. This must is also expressed in the same way. The express necessity and obligation. We must obey the laws, must. Then determination. We must be 70 now. Then out express moral obligations or desirability. We have to help him, strong probability, how to win. So these are the things when you are using this must. So it should be as a what? It should be an obligation. It should be a necessity. Express with necessity or obligation. It is an obligation. You must do it. As like should, how we are doing it now. This is a little bit different. So must is there. Then next, we are going to see used to, need, that. These all the words comes under what? Auxiliary. What? Auxiliary verbs. I am telling about all the things for auxiliary verbs. Where and all you can use it up. What is the meaning of this word? So that is with example. Express a discontinued habit. It is a discontinued habit. I used to go to temple. There will be continuous also there, but it's a discontinued. போவான் போகாமலேயும் இருப்பான் ஒரு நாள் போவான் இல்லை இன்னொரு நாளைக்கும் போவான் கோயிலுக்கு போவான் I used to go to temple. I used to go to temple. Come on, I used to go. நான் எப்பவுமே போவேன். Okay, discontinued habit. This I used to go. It is not a what? Discontinued. There will be what? As like already told, போவான் போகாமல் இருப்பானுங்கிறது கிடையாது. It is a discontinued. There is a continuation is there. There is no any stop. He is continuously going to what? Temple. Don't take it a different way. He is going. He is regularly going. There is no any what? Stoppage. So that is called discontinued habit. Discontinued habit. I used to go to temple. Yes, I used to go to temple. So that is the thing. Used to. The need, necessity. What you need. So that is what? Semi-negative words. It is also, you can think it as, you can call it as semi-negative word. He need not go. Then affirmative also. Example, do you need to go? So both the things you can, this need can be used. Then dare. Used in negative and interrogative sentence. It can be used in negative or interrogative sentence. Negative was interrogative, something different sentence. He dare not take such a step. அவன் இந்த முயற்சியை எடுத்திருக்க கூடாது. It is a dare. And interrogative sentences with the negative sentences. Okay, there will be a there will be no positive. There will be certain type of negative. So that is called interrogative questions. Okay, next one. So these are all the things what we have said. Some of the things, for example, from the top we have saw all the things be, should, might, will, everything, need, and all the things we had seen. So for this, up to that, we know. Now we come to know about an understanding about the word, auxiliary words. What are the auxiliary words and how we want to use these auxiliary words and what is the meaning of these auxiliary words. Certain words we come to know about all the things. For example, be, where we want to use the be. For will, where we should use the be. For should, how we want to use the should. So if we use that word should, what is an exact meaning? அப்போ ஒரு சென்டென்ஸில் இந்த வார்த்தை வந்துருச்சுன்னா அது எதை குறிக்கும் அப்படின்னு அந்த வில் அப்படிங்கிறது என்ன நம்மால் முடியும். கேன் அப்படின்னா நம்மால் முடியும். வில் அப்படின்னு ஃபியூச்சர் ஹீ வில் டூ இட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டாலே ஒரு மெயின் வேர்புக்கு முன்னாடி ஒரு ஆக்சிலரி வேர்டு இதை போடும் பொழுதே நமக்கு அந்த சென்டென்ஸினுடைய என்டையர் மீனிங் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் அவுட். இப்போ புக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மே, மைட், கேன், could not, should not. நெகட்டிவ்க்கும் போடலாம், பாசிட்டிவ்க்கும் இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆல் த வேர்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் வாட்? These all the words are called auxiliary verbs, and also you can call these all the things are called modals. You don't get confused about this. So these auxiliary are helping verbs for the main verb. For example, all the things we have seen, nearly 18 words, can, could, may, might, shall, should. So these are. So whenever you are seeing this short term of word, it refers as auxiliary verb. Okay, so that's all. So from this you can understand about what is called an auxiliary, how it can be used, and what is the meaning exists in this word. Okay, thank you for all for you to listen. Okay, let me see the next. The end but no end. This is the end, but there is no end. We are going to look it after the next. So let be see next. Thank you.